לא, בעלה. בוקר טוב חברים. אנחנו up to קהילת הנהגה. מה אני אמרתי? פלא יועץ, חזק וברוך. אנחנו בפלא יועץ, סימן בק"ג הנהגה. Yesterday we learned about how a person should lead and what kind of relationship he has to have with his younger kids, with his older kids, his wife, and workers. Ad lepo, the first three lines, basically it's tip and it's a guidance for everybody. Now he talks about the committee. כן. וביותר צריך הנהגה לפרנס על הציבור. לידע להתנהג עמהם לפי צורך שעה. ולפי מה שהם, לפי דעתם. ולפי מידתם בסבלנות גדולה. To work with a public, with a ציבור. Number one, אומר הרב, you have to know how to deal with the public. Working with public, you cannot be a dictator. זה לא עובד ככה. לא בעם ישראל. In the Arab countries, yes, לא בעם ישראל. בעם ישראל יש לנו rules. איך מנהיגים ציבור? אומר, you have to know the moments, את השעות, and technically, the message that the rabbi is telling us is באמת, the key is one word. What is it? Patience. צריך סבלנות. צריך סבלנות. Now, I want to, let's open Chumash 166. On page 166, פסוק י"ג, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווים אל בני ישראל. וידבר השם אל משה ואל אהרון, השם spoke to Moshe and Aaron, ויצווים אל בני ישראל. What does it mean ויצווים? מה זה ויצווים? ציווה אותם. So Hashem commanded who? שמע פה משה ואהרון. So ויצווים, את מי השם ציווה? משה ואהרון. So השם ציווה את משה ואת אהרון. אוקיי. אל בני ישראל. So Hashem commanded Moshe ואהרון אל בני ישראל? To tell עם ישראל. Well, that's exactly what Rashi says. בדיוק הפוך אומר רש"י. משהו מאוד מעניין. תראו מה אומר רש"י. כאילו, בדיוק, אני was trying to be nice. שעוסקים נאור. אומר רש"י, ויצווים, הוא ציווה אותם, את משה ואת אהרון. הוא ציווה את משה ואת אהרון על בני ישראל. אומר רש"י, ציווה עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם. Do you hear this? השם מצווה את משה ואת אהרון, השם command, משה ואהרון. What was his command? אל בני ישראל. He commanded them how to lead עם ישראל. הוא לא ציווה אותם tell עם ישראל something. לא, מה פתאום? הוא ציווה את משה ואת אהרון how to lead עם ישראל. And how? אומר רש"י ציווה עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם. לסבול. Do you know what it means לסבול?
Lisbol means to suffer. Lisbol means to carry. Mosabal. When you carry something. To carry them. Tolerate. Tolerate. It's like to carry them on their Yes. shoulders. This is also talking about how to behave with Paro. That's already that's already the next No, Rashi. but if you're saying That's the next Rashi. no, I know, but the point is behavior with, no? אז זאת שמה זה משום מלכות, משהו אחר לגמרי. אני לא יודע פה מלך, פה עם ישראל. השם tells משה רבנו ואהרון how to lead עם ישראל. Number one, להנהיגם בנחת. You got to be patient with the people. ולסבול אותם. It's like a mother who has to carry the baby. When you carry it, you can be tired. אין מה לעשות, אמא אז אמא. You can be very tired, and you have to take the kids from the car upstairs and downstairs, and go to the doctor and pick him up and drop him off, and then the stroller and fold it in the inside the car. That's called, you have to carry. Before you're gonna, when I'm giving you this job, don't think for 1 second that this job, it's something about honor. Don't think for 1 second that this job is about income. Don't even think that this job is about you becoming, a leader and being tough on Am Yisrael. Nothing had nothing what to do with this nonsense. Shum davar. A leader means I'm giving you a job, and it's to work. And this work is you have to be patient. Come up patient. Wow. Come up patient. אם כמה patient, כמה קשה. ציווה. זה הרממה קטנה למטה. Now, תשמעו מה כתוב. תסתכלו on page 492. Do you think this is easy to lead Am Yisrael? 492. Yeah, Moshe Rabbeinu, a couple of weeks before he passed away, he said Sefer Dvarim. תראו בפסוק י"ב. איכה אשא לבדי. How can I carry by myself? תורככם ומסעכם וריבכם. What does it mean, תורככם? Look at Rashi. Labor. מה זה ה-labor הזה? מלמד שהיו ישראל טרחנים. מה זה? היה אחד מהם רואה את בעל דינו נוצח בדין. He went to Moshe Rabbeinu, two people went to Moshe Rabbeinu, they have a court case. And he sees that Moshe Rabbeinu is posek towards his friend, not him, and he's about to lose. אומר, יש לי עדים להביא. יש לי ראיות להביא. I have witnesses. I have proofs. יאללה, reopen the case. חלאס, ישבנו, שמענו, we heard. Couple of hours, we heard all everything. He sees about to lose. No, I have proofs. My proof. He gives them a hard time. They give Moshe Rabbeinu such a hard time. And at the end of the day, the guy lost. So why to drag and over and over and over? It's a Torah. You think it's done? Watch this. Umasa'achem. מלמד שהיו אפיקורסים. Wow. Meaning they were rebelled against Moshe Rabbeinu. Watch. הקדים משה לצאת. If Moshe Rabbeinu came early to אוהל מועד, to the shul, if he came early to give a class, אמרו, תגיד, מה ראה בן עמרם לצאת? One day Rabbi came early today. שמה אינו שפוי בתוך ביתו. Something kind of has a long bite problems. He ran away from his wife Tzipora. He came to the shul early. That's why he's here. יחל לצאת.
if he came late to shul, why? אמרו, מה רבן אמרם שלא לצאת? מה אתם סבורים? יושב ויועץ עליכם עצות רעות. Probably he had a meeting with, he spoke to his wife and who knows, in Aaron, and they have bad plans against us. He comes early, probably has issues. He comes late, probably has things to talk against, things against us. אומר משה רבנו, ומסעכם. And after all, what was Moshe Rabbeinu's best title from HaKadosh Baruch Hu? The best title. יפה מאוד יפה. אמרת דבר יפה. מה זה ענב? Don't give me humble. I don't want to hear humble. Humble זה לא ענב. יפה מאוד. נתקרב לאש. דברים טובים יש ממך. תסתכלו מה אומר רש"י, 2 words. When Miriam spoke against her brother Moshe, page 414, Pasuk Gimel. In Pasuk Gimel it says, אתה פה? והאיש משה ענב מאוד. And the Torah said that Moshe Rabbeinu was very, very humble. מכל האדם אשר על פני האדמה. There was no person, there was no human being on earth that was ענב more than Moshe. ככה כתוב בתורה, מכל האדם. אומר רש"י, third line, תקראו מה אומר רש"י, ענב, שפל, נו אייזיק, you have it אייזיק. It's the end, the lesson, the third line on the end. I'm in the third line. Are you on page 414? Yeah, ענב, שפל וסבלן. That's it. שפל וסבלן. אתם מה זה ענב? אומר רש"י סבלן. Why people get angry? מה לא הבנת? Why have to repeat twice and 100 times? It's because you have zero patience. סבלן, again and again. בסוף, הוא מוצא. You can be סבלן. אוקיי, סבלת שנה, שנתיים, 3. אחרי זה, nothing changed. So you have to take it out. Sorry, Rabbi, If you think that you're going to change your wife, people think that marriage is about to change her. I'm not talking marriage. I'm not talking about marriage. No marriage. I'm about the wife. Marriage, I know. Yeah, me too. If people think that marriage is about to change the wife, and she thinks it's about to change him, אני עדיין לא ראיתי מי הצליח לשנות את מי. It's a self work. אבל אנחנו פה מדברים פה על סבלן. אני לא באתי לשנות את אף אחד. I want to work on myself. So אני צריך להכיל את כולם. I'm not here, so they have to accept me and accept my nonsense. זה לא מה שכתוב. אדם, a person that he leads a community. You're a committee, so you have to know how to work with the ציבור. רגע, יש ירושלמי על רבי עקיבא. אני גם עובד על זה. רבי עקיבא, you hear this? היה גבאי צדקה. רבי עקיבא. והירושלמי מביא על דעת, הוא אמר למי, ממש בירושלמי כתוב על דעת, you can be ready to get bashed. תהיה מוכן לזה. You cannot be גבאי צדקה and think that people are going to be so nice. Oh, that's צדיק אתה. No. You're going to run after people, and you're going to ask for money, you owe money because they're going to embarrass you, they're going to shamble you. על דעת כן תהיה גבאי צדקה. Don't become גבאי צדקה על דעת people are going to give you honor וכל מיני פלקות. תשכח. Becoming a גבאי צדקה, becoming a committee member, you have to know what it takes is
you have to carry the tzibur on you. Not them carry you. זה הפוך. ומשה רבנו, we see, before Hashem gives Moshe Rabbeinu this job, he tells them, this is the condition. You have to be ready to be very patient with Am Yisrael. Now I want to, and it seems that Moshe Rabbeinu did a good job. Torah omered at the end, Moshe Anamot. But between the 40 years, in the 40 years, what do you think happened to Moshe Rabbeinu? People complain a lot about it. Back a couple of times. I want to take you to one place. There is many, but I'll take you to one. Look at the end of Parashat Beshalach. You just started. Yeah. Parashat Beshalach. He just took them out of Mitzrayim after 10 makot. And after he split the sea. And after they got the man. And after all the good stuff. Before even Matan Torah. It's within the 50 days of living Mitzrayim. Within Adain and Matan Torah. What happened? 201. Yeah, Matachem 201? Yeah, 201. 201 is not Bishalach. I don't know. Yeah, okay. Right. Let's continue. כן, יצא זה פסוק א', ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. The end. וירב העם עם משה. The people started to fight with Moshe. פסוק ג' ויצמא שם העם למים. They were very thirsty. ויעלן העם על משה ויאמר למה זה העל איתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקנה בצמא. Whoa, people came and complained on Moshe. Why you took us out of Mitzrayim? You took us, you took us out of Mitzrayim. Probably it's because you want to kill us here. Pasuk Daled. ויצעק משה אל השם לאמור. משה רבנו הסכים לשם השם. מה יעשה לעם הזה? עוד מעט הושכלוני. משה לעולם. What do you want to do with these people? Very soon they're going to stone me. תראו מה אומר רש"י. אומר רש"י פסוק ד' אם אמתין עוד מעט הושכלוני. They had already the rocks. They had already the rocks in their hands. Who's the rabbi? Where's the rabbi? Where's his car? Where is it? אומר עוד מעט הושכלוני. אתם מבינים איזה ציבור? אתם מבינים איזה ציבור? אתה מגיע לבית הכנסת, they're waiting for you with the rocks. אתה כמיני ממבר, ואנשים אומרים, איפה הוא גר? What is that address? What is that address? אנחנו רוצים, איפה הוא גר? אומרים לו שהוא עבר דירה. איפה הוא עבר דירה? יש להם כבר פלן לחלע אותו. You hear this? We think משה רבנו, וואו, וזאת התורה שעשה משה, וואו, what a great life he had. משה רבנו had, I don't want to say miserable life, אבל משה רבנו had a very hard time. Very hard time. And Hashem told Moshe Rabbeinu already in the beginning, this is the job. The job is, you have to be very, very patient. צריך לסבול את העם הזה. ועל דעת כן, you'll take this job. Now remember, how did Moshe Rabbeinu become the leader? Why Hashem chose Moshe Rabbeinu to be the manhig? Why? It was one thing very unique, very special. And we all know the story with the goat. Yeah, fam. That story shows that you care. And if you care, then go ahead and do it. You can become someone big. אומר לנו הרב פה, אומר הרב פלא יועץ, אין לי פרנס על הציבור, מי שעובד עם הציבור, be ready, accept שאתה תהיה אנשים, people would complain about you, you're going to hear, how about this, you'll hear more negative things about you than positive. ותקבל את זה. comes the holidays, seats. אומרים ברוך השם over here, אנחנו עוד אנשים טובים וצדיקים, ברוך השם.
There is shuls, people leave shuls, they drop shuls for seats. The shul served you for 10, 15 years. 1 year, something happened, you came late, and people came, took your seat. Kacha, that's it, you switch a shul. People could be in a shul for 15 years, 20 years, and you know that they put up a sign, they announce since June, seats, הכל. בן אדם מחכה את ה-last minute. שבוע לפני ראש השנה, where's my seat? I want salt. מה salt? I want my seat. חלאס, salt. אמרנו, you know what? לוקח עוד אשתו ואת הילדים, I'm going to different shul. As if in that shul, he's going to get a better seat. As if he's going to be happier. זה לא בדיוק ככה. אז מה? זה פרינציפ. זה מידה לא יפה. מה? איפה הכרת הטוב? But people will tremble and bash committees based on their feelings. He doesn't even see even the whole picture. They cannot even see the whole picture. And the first reaction is boom. You blow on people, and sometimes people in the weddings, they see you. זה לא מזל טוב. יזכירו לך, אתה יודע מה עשית לי? אתה יודע, because of you, what happened to my wife upstairs in the ladies section, you know what happened? והדברים האלו, זה לא יפה. ואתה אומר, תראה מה זה, I'm working 24 hours for the show, free. You don't get paid. זה עבודה לשם שמיים באמת. And instead of getting at least recognition that I did something, maybe not 100% for everybody, but I'm doing something good to the kahal. And people would remember the negative, the bad, and not the positive. And by the way, it's not even negative or bad. You did your job. But in his eyes, he sees you as if you did terrible job. וזה חיים, וזה בני אדם. Again, welcome to this world. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, be ready. That's how people are going to treat you. Now, אומר הרב, בואו נסתכל. So now the rabbi is going to give us 3 tips. אתה שומע? The rabbi is going to give us 3 tips how to lead a community, how to lead a shul, how to lead a yeshiva. How? So הוא כותב, והנהגה צריכה רבה להתנהג לפי הצורך, ובפרט למנהיגי הערים לפי חוכמת ההנהגה, כך תהיה תיקון העיר ושלומה. ואם שאפילו אם יהיה דבר ומנהיג וגדול לא יוכל לצאת את חובתו שיהיה רוח כל העיר, לא חי ממנו, כי לא כל הדעות שווים. Number 1, know that you cannot please everybody. אין. אומר, אפילו משה רבנו עליו השלום, לא יצא ידי חובתו עם ישראל. זה רק להנהיג או זה גם רב ככה? זה כולם, זה כל, it's any leader, anyone who leads any. אוקיי, זה לא רק all committee, everybody that leads. זה כל אחד. רק מה, אתה מדבר פה על הנהגה של ציבור, שאדם צריך לטפל בבעיות. אז הוא אומר לך שתדע, תיקח בחשבון, that you cannot please everybody. You're not going to be better than משה רבנו. משה רבנו היה דתן ואבירם וקורח והמתאוננים. Yet people complain against him. And you have to know, כשם שפרצופיהם שונות, כך דעותיהם שונות. The same way people's faces are different, so too their mindset is different also. So I cannot be 100 faces. I cannot be 100 faces. So since I cannot be 100 faces, you cannot please everybody. You could please all maybe, but not everybody. תיקח בחשבון that you're always going to have 20-30% against you. Meaning, people would not appreciate you anyway. Know it. תיקח את זה בחשבון. So don't take things too hard, don't get offended. תדע שזה חלק מהחיים. ולכן אומר לנו הרב, מה לעשות? וגדל הדבר להיות שומע לעצה, כי מרבה עצה מרבה חוכמה, ותשועה ברוב יועץ. Number 1, tip number 1. So now I know that I cannot please everybody. So what's the best thing to do? Take advice.
אתה יושב with committee, זה לא אני אומר. ותשועה ברוב יועץ. יש לך יועצים, יש לך רוב, you hear other people, other people's opinion, and you could balance between האנשים, because באמת, הרי מה זה committee? You got a couple of people in the committee, שכל אחד חושב, which very similar people can think like ראובן, and שמעון, and Levi, and יהודה. So כל אחד באמת הוא מייצג, represent a percentage of the community. Yeah. So you got 5 people, you got 10 people, you got 15, you got 20, אתה מייצג את רוב הציבור. וכל אחד חושב the way he thinks. And now, אם אתה יושב ואתה מתייעץ, you sit down together and you discuss and you take advice, so you could cover up most of the, most percentage of the קהל. זה לא אומר שזה יקרה, you could cover up, that's one. Second, אדם צריך לדעת לקחת עצה. עצה, it's always good. אומר שלמה המלך, ושומע לעצה החכם. You know who is smart? Someone that takes advice. אל תגיד רק מה שאתה חושב. תשמע, other people's opinions גם כן. צריך לשמוע לעצה. That's tip number 1. וגדר שני. Second, להיות מתון. חושב מחשבות, לראות את הנולד. הוא פונה לכל הצדדים לראות איזו דרך ישרה שיבוא לו, באופן שלא תצא תקלה, ולא שום דבר שאינו מתוקן. You have to know, when you make decision, it's not okay, based on now. צריך לפעמים, אתה עושה דבר, שה-decision could be right, but there is outcome that to the long run, you're harming yourself in the ציבור, וזה לא חכם. וצריך לדעת, כשאתה עושה החלטה, צריך להסתכל לא רק על עכשיו, אלא תסתכל על כל התמונה בשלמותה, ולראות שלא תצא תקלה. כי אתה יכול להיות צודק, אבל the way you did it זה לא היה חכם. וצריך להיזהר שלא תצא תקלה תחת היד שלך. At the end of the day, it's a stain on your record. And under your leadership, that's what happened. ואדם צריך לדעת את זה. And you cannot say, שמע, זה מה שהיה. אתה a member, it means you have responsibility. יש לך אחריות. And you cannot throw this on other people. You were there, you were part of it. אתה צריך לקחת את זה בחשבון. So כשאדם, when you sit, and you have meetings, אומר לך הרב, don't just say yes and no and votes, period. גם אם היה votes, וגם if it looks שהרוב ככה, צריך לקחת בחשבונות חכם, לדעת what's the next steps, שלא יצא חלילה וחס, תקלה מתחת היד של אדם. וצריך לחשוב, אז צריך עצה, וצריך לחשוב the outcome of every move you do. And the third, ואל השלושה לא בא, שהיא עולה על גביהן. And that's the most important tip that he wants to give us. אתה פותח את זה? שהוא נמלך בקונו, וישפוך נפשו לפני השם. Pray to הקדוש ברוך הוא that you should succeed. להתפלל, שחס ושלום לא תצא תקלה תחת ידיך. So we learned today 3 big tips for anybody that works for the kahal, for committee. 3 big tips that we have to know. Step 1, אומר לך הרב, למדנו עכשיו, שומע לעצה, take advice. תיקח עצה ממישהו חכם ממך, he has more experience, older than you, he is in this job already for many years, תיקח עצה. That's 1. Second, after taking advice, be patient and know when you make a decision, look at the outcome of that decision. Is that going to bring good
or it's going to be bread. Third, להתפלל שהקדוש ברוך הוא should give you סייעתא דשמיא. Because you could plan everything, and you could take advice, and you could think about all the steps. אם הקדוש ברוך הוא לא שמה, אין סייעתא דשמיא. In order for a person to have סייעתא דשמיא, צריך גם לשמוע לעצה, וגם להיות סבלן, ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שיצליחו. איפה אנחנו רואים קצת את זה? תסתכלו בפרשת שמיני. בואו נסתכל בפרשת שמיני. בפרשת שמיני, עם ישראל built the משכן. They finished building the משכן. And you got the Kohanim already for 7 days. They went training. שבעת ימי המילואים. And now it's ראש חודש ניסן. And the Mishkan is up, and Aaron is ready to start the first day of his services in the Mishkan. And Moshe Rabbeinu is there, and Aaron's kids, Kohanim, Leviim, you got everything ready for you. But you know what happened? Ma kara? It says on page 309, Pasuk Chavbet. So Aaron, he did, the Korbanot was the first day. Chodesh Nisan, Bayom HaShmini LaMiluim. Okay, today is the first hour of the day. מביא את הקורבנות, ועשה את הקורבנות. אין, עשה ברכת כהנים. ואז מגיע פסוק כ"ג. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד. Wait, I thought Aaron, he is in Oil Moed. Didn't it says, וישא אהרון את ידיו אל העם בברכם? אז הוא עשה ברכת כהנים, אז איפה הוא נמצא? הוא נמצא בפנים. So what does it mean? ויבוא משה ואהרון? I thought that, he's there already. You know what happened? I'm going to tell you what happened. Look at Rashi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The 7th Rashi on the right column. 7 line. Yes, sorry, 7 line. דבר אחר, כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות, ונעשו כל המעשים. Watch this. He brought all the korbanot, and he did all the right actions that he was supposed to do. ולא ירדה שכינה לישראל. And Hashem did not come down and dwell among Am Yisrael. היה מצטער. היה בצער. Aaron was in pain. היה לו צער גדול מאוד. ואמר, he said, יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עליי. I know Hashem is angry at me for what he did in חטא העגל. ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. It's my fault that the Shekhinah did not come down to dwell among Am Yisrael. אמר לו משה. אמר לו למשה. He told his brother משה, משה אחי, my brother משה, כך עשית לי, שנכנסתי ונתביישתי, I'm embarrassed, בושה. יש קורבנות, אין אש. The fire did not come from שמיים, they're all waiting and waiting and waiting and waiting. ואהרון התבייש, השם לא פה. למה הוא אומר לו משה עשית? מכיוון שאמר, כי מה כתוב? משה ציווה, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בבקר. מיד נכנס משה עמו וביקשו רחמים וירדה שכינה לישראל. מה כתוב? ויצאו ויברכו את העם, אמרו, והינו עם, השם אלוהינו עלינו, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. משה רבנו, ואהרון, זה מה שכתוב בפסוק כ"ג, ויבוא משה ואהרון אל האוהל מועד ויצאו וברכו את העם. והנה אומר, יהי רצון תשרה שכינה במעשה ידיכם. משה ואהרון prayed שהעם ישראל, מהקדוש ברוך הוא should rest in this משכן,
and he'll accept your services, your korbanot. מה כתוב right away אף בפסוק כ"ד? ותצא אש בלפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים ועל כל העם ירונו ויפולו על פניהם. משה רבנו, it wasn't enough to ask for donations to build a משכן. אתה שומע? It wasn't enough to give donations. כולם תרמו. Within 48 hours, אחרי משה רבנו came down from הר סיני, from בשמיים בהר סיני, ביום כיפור, and they started to collect money within 2 days to get all the donations for the Mishkan. 48 hours. And they started to build the Mishkan from Tu B'Tishrei, and they finished by Chafei B'Kislev. And the Mishkan is ready. הכל מוכן. מחכים, חודש טבת, חודש שבט, חודש אדר, כ"ג אדר, the 23rd of חודש אדר, okay. תגיד לאהרון to start to do the services, training, 7 days. ברוך השם, we're good. ראש חודש ניסן, זה היה תחילת העבודה. עם ישראל, כולם שמה. ואהרון הכהן, and his kids, והלוויים, everything is great, the setup is great. They started to do all the services, והכל. The main thing is, when it's fire to come from heaven to do all over here on the Mizbeach, אין כלום. it's משה מה עשית לי? אמר לו, קם. הלכו להתפלל. וברכות עם ישראל, ויהי נועם. השם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. May Hashem should accept our מעשים, our actions. Boom. ותצא אש לפני השם. What do you see from here? Not enough. You could do all the right moves. אם אין סייעתא דשמיא, אין כלום. ולכן אומר לנו הרב פלא יועץ, not enough to be a great leader or a great committee, not enough to be very thoughtful and very organized. צריך סייעתא דשמיא. And for that, you need also to pray. חזק וברוך. חזק וברוך.